Victory, a hard-fought win. Was that sort of what you were expecting going into this fight? Поздравляю с победой. Очень сложно досталась победа. Это то, чего ты ждал от этого боя? Спасибо за поздравление. Нет, на самом деле я планировал драться в стойке. Я очень много отрабатывал бокс с моим тренером, с Амиром. И немного сам разочарован этим боем. You know what? Thank you very much for the congratulations, but this is not at all what I expected. I really was hoping that the fight was going to keep standing. I actually worked on my boxing a lot with my boxing coach, Samir. And to be honest, I'm a little disappointed about how it went. You say you're disappointed. Why is that? Just because you wanted to showcase your striking ability or because you felt you didn't perform as good as you wanted to on the ground? Почему расстроен? Потому что не смог показать свой бокс или потому что ты расстроен, потому что бой так прошел в основном в партере? На самом деле я от тебя ждал яркого дебюта. Хотел показать пару фишек стойки. Я очень много тоже их отрабатывал. Но получилось так получилось. Но в любом случае победа есть победа. You know, I was expecting quite an exciting debut from myself, and there's a few things, a few tricks up my sleeve when it comes to stand-up game. So I was working on that. But you know what? It is a victory. It is a debut. It is a victory, and victory is a victory. Can't take away from it. Also, it might not be as exciting as you were hoping, but the fact that you were able to showcase that you're not just a striker, you can do everything, all cases of MMA is also a victory in itself. Ну, победа еще в том, что ты показал, что ты можешь, ты разносторонний, ты не только можешь в стойке делать, но и в борьбе также. Да, борьба всегда нужна в этом виде единоборств. Это как бы план Б. В моем кубике очке мы очень много работаем тоже над борьбой. И она мне пригодилась. Yes, of course. Being a wrestler, knowing how to wrestle is very important in this type of sport. So we work on wrestling a lot in KHK, my club that I work in. So it's really came in useful in this fight. Congratulations once again. Поздравляю еще раз. Спасибо. Как ты отнесся, Михаил Вестник ММА, как ты отнесся к тому, что один из судей поставил 28-28, то есть посчитал ничью в вашем бою? How do you feel about the fact that one of the judges scored it 28-28, so called it a draw? Я не удивлен, я сам много смотрел тоже бои, где судьи засуживали бойцов. Но я не хочу тоже винить судей, у них тоже нелегкая работа. Так что все в порядке. Yeah, I'm not too surprised because I watched a lot of fights where the judges were kind of scoring weirdly or wrong. So, you know what, I'm not going to blame them because they also don't have that easy of a job. И расскажи про последствия лоу-кика. Было видно, что прям он плотно и хорошо попал. Ты в какой-то момент даже почувствовал боль, было видно. Вот сейчас как у тебя нога, и смог бы продолжать дальше, если бы он продолжал бы бить? Я готов бы хоть 5 раундов продолжать. Боль все равно она не чувствуется в бою. Ты на адреналине. Твоя главная задача победить любой ценой. Хоть я руку сломаю, челюсть, я буду идти до конца. Can you talk a little bit about your low kick, the low kick that you missed, and you could actually see you wince in pain a little bit. What kind of effect it had on the fight, and would you be able to keep fighting if there was more rounds? And the answer is no. You cannot. I didn't feel it. It's not a big deal. You can't feel any pain in the fight. You got adrenaline pumping, and I was ready to go 5 rounds if I had to. Even if I broke my arm or if my arm got broken, I was able to do whatever I had to do to get a victory. Магомед, поздравляю с победой. Ну и еще раз по вот этому лоу-кику. Казалось, что тебе на ногу в моменте прям было очень проблемно наступать, как будто бы она так подкашиваться начала. А сам подумал, что этот эпизод такой критичный достаточно, тебе срочно нужно что-то делать, там, менять стойку, чтобы он только не бил туда. One more time, wanted to ask about the low kick. It looked like you had difficulty stepping on your legs or carrying weight on your leg after that low kick. Did you think at that moment that you have to change the tactic and take the fight to the ground in order to be able to continue? Да, на самом деле он мне плотно попал. Но я могу и в другой стойке работать. И я бы все равно использовал тоже борьбу, если бы ситуация была очень критичной. Но я старался биться в стойке, он почему-то сам лез в борьбу, и я показал свою борьбу, дагестанскую. To be honest, I could have just switched stances. Yeah, it was a very hard kick, but I could work out of the different stance as well, very well. I really wanted to keep it standing, but he was the one that kept on trying to wrestle, and you know, I can wrestle really well. Магомед Анкалаев, мы видели, что присутствовал в Эр-Рияде. Я не знаю точно, успел ли он на твой поединок, но общались ли вы до боя твоего и рассматриваешь ли ты его уже как потенциального соперника в будущем или пока вот считаешь, что рано? Magomed Ankalaev is in Riyadh here as well. I'm not sure if he made it to the fight to see you fight.
Have you had any chance to speak to him or any kind of communication with him? And are you looking at him as a potential opponent in the future, or is it too early for you to think that far? Знаете, я раньше тренировался в клубе «Горец», и Магомеда я знаю очень давно. Я, можно сказать, рос на его боях. Он очень титулованный боец. Я считаю его чемпионом уже в UFC. Но знаете, он уже почти чемпион, а я только начинаю, так что пока говорить о встрече с ним, я думаю, еще рано. You know, I trained in a club called Highlander. That's where I know Magomed from. He was already in the UFC. I was just starting out. He's a very high-level fighter. He's got lots of accolades, and I really respect him. But, you know, he's in the UFC, and I'm just starting in the UFC, and he's already got a lot of things in the UFC. I consider him a champion, so I respect him a lot, but not considering him as an opponent just yet. Да, еще Магомед вчера подходил ко мне, когда была церемония face-to-face. Он пожелал мне удачи, и после боя тоже он подошел, поздравил меня. Мне было очень приятно. And after the face-off yesterday, Magomed came up to me and shook my hand and wished me good luck. And also after the fight just now, he shook my hand and wished me good luck. And I'm very happy that he did this, and it feels very important to me that he did that. Спасибо. I just wanted to know how tight was the guillotine when he had you in it? Насчет гильотины, насколько серьезно он зажал гильотину, когда ты ее почувствовал? Да, гильотину он взял очень плотно, если честно. Но мне было тяжело дышать, но я также помню, что сюда приехало немало людей поддержать меня. И дома тоже в Дагестане, да не только в Дагестане, в моем родном селении, в горах. Очень многие ждали моего дебюта, я просто не мог проиграть. Я бы, наверное, уснул, чем сдаться. Yeah, it was very tight, to tell you the truth. It was very hard for me to breathe, but I remember that at that moment, how many people came out here to support me, and not just here, but how many people back home support me, not just in the city, but also in the smaller village where I come from. There was lots of people that were really expecting me to win, so I would probably die first before giving up. I wouldn't tap. I would go to sleep. And when would you like to get back in there? Когда хочешь вернуться обратно в октагон? Думаю, уже через пару месяцев я уже начну тренировочный кемп. Хотелось бы выступить в Абу-Даби в октябре. I think just in a few months I'll go back into training camp. I would really like to fight again in Abu Dhabi in October. Do you have anyone like in mind? О ком думаешь? С кем думаешь биться? Нет, пока у меня нету никого, кого бы я хотел выбрать. Пока я буду праздновать свою победу. Nobody as of yet, no name. For now, I have to celebrate my victory. Магомед, приветствую. Вадим Тихомиров. Вы сказали мне в интервью, что ваш отец покорил Эверест в 2017 году. А пояс чемпиона UFC – это сопоставимая для вас величина? Считаете ли вы это вашим Эверестом? You said that your father went up all the way to the top of Mount Everest in 2012. Do you think or do you consider that getting a UFC belt is comparable to conquering Everest? Да, конечно, каждый боец мечтает взять титул. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Так что пояс – это моя цель. Yes, of course, I'm dreaming of a title. Every fighter is dreaming of a title. You're a bad soldier if you're not trying to move on and become a general. So, yes, the title is something that's in my mind. Вы в UFC представляете Бахрейн, а вы меняли спортивное гражданство, или это просто как вы представляете клуб из Бахрейна, поэтому флаг Бахрейна? In UFC, you represent Bahrain. Did you also change your sports citizenship, or is it just the flag that you represent? За сборную Бахрейна выступаю с 2018 года. Эльдар Эльдаров, наш главный тренер, он пригласил меня выступать, и с тех пор в любителях я выиграл немало турниров. И когда перешел в профи, я также стал представлять Бахрейн. I have been representing Bahrain from 2018. Eldar Eldarov is the main coach. He's the one who invited me over there. I won lots of fights as an amateur, and since then, when I switched to pros, I represent Bahrain.